ايه هو البلندنج في الانجليش؟ البلندنج means المزج. بنجيب two English words، بناخد the first part من الكلمة الأولى و the last part من الكلمة الثانية ونblend them together to create or to produce a very new English word. Let me illustrate with examples. Hungry and angry makes hangry. Hangry means إنسان ما يكون جعان وغضبان. iPod broadcast. Podcast. Breakfast, lunch. Breakfast and lunch makes brunch. brunch هي الوجبة اللي بناخدها بين الفطار وبين الغداء لما نكون جعانين like a snack كده to grab حاجة سريعة كده. Smoke and fog. Smoke and fog makes smog. Something like شبورة. Stay and vacation. Stay and vacation. Staycation. Staycation لما يكون حد واخد أجازة وعايز يقضيها في البيت. I love staycation. If you have more examples of blending, write me down in the comment section.